eyes to achieve the 5 powers. Only after realization can one comprehend. To see the image in a mirror is not difficult. How can one grasp the moon in the water? What are the 5 eyes that Yongjia speaks of? Briefly, they are: first, physical eyes, which we are born with. Second, heavenly eyes, which can be acquired through one's practice or as a result of one's previous merit, and which enables one to see into the future and for great distances. Third, wisdom eyes, which enable us to end the cycle of birth and death. And fourth, Dharma eyes, which help us see Buddha nature and the Dharma body. When this occurs, a person is said to have had his Dharma eyes opened. Fifth, Buddha eyes, which are the perfection of the Dharma eyes. It is possible to acquire the non-physical eyes, but first you have to purify your mind. If the mind is clear, it is possible to see things others cannot see, even without the use of the physical eyes. In the ordinary, scattered state of mind, however, what you see and what others see is relatively the same. That is, most people agree that a house is a house, a person, a person. The most basic training for a beginning practitioner is try to purify the I consciousness. Sometimes I ask people to look at things or at people sitting across from them. I ask them to look attentively, but to refrain from identifying or categorizing the object. For example, in observing people, a practitioner tries not to perceive an individual as male or female, stranger or friend. To do this, one must refrain from using one's memory, ideas, or any previous experience. Like a camera, one must look without discrimination. If one has been practicing well, it is possible to see things in this different way. A couple of years ago, I used this method during a retreat in upstate New York. I told the people to go outside and look at anything that caught their attention. One of the participants looked at trees so attentively that he did not feel he was a human being anymore. He had become a tree. When I told everybody to go back to the meditation hall, he did not move from his spot. I said, "It's time to go. It's very cold." He answered, "How can trees go anywhere?" During a retreat in Taiwan, I told everyone to look attentively at the outside environment. A monk from Malaysia stared at a public cemetery in the distance. While he stared at the tombstones, I told him to drop his preconceptions and stop thinking about what he was looking at. Eventually, he stopped forming ideas, and he saw people in the stones. After the retreat, he went outside for another look, but it looked like an ordinary cemetery again. I remember another retreat in which a nun from southern Taiwan participated. Blossoms for many different trees had fallen on the ground. When I told her to practice pure gazing, the nun saw that the trees and fallen blossoms were the same. She picked up the blossoms and placed them on the branches like hats. She felt happy during doing this because for her, the flowers and trees were identical. Other people who watched her had no idea what she was doing. From the layman's point of view, people would be considered abnormal if they thought they were trees, or if they saw people in stones,
or if they thought blossoms and trees were one and the same. However, in the examples I have described, this is not the case, because most of us make discriminations based on our preconceptions. Our eye consciousness is static, dull, and rigid. Our vision is selective because of our memories, like likes and dislikes. Since our minds are impure, our vision is also impure. If our minds were to become pure, then we would say that our vision would also be pure. What is seen by pure eyes is quite different from what is seen by impure eyes. 是到这边吗，法师？应该是了，还要往前就是你就是无力就不用那一个了，第二？impure 啊，个就是到最后一个，51页的倒数第三行读完，倒数第三段读完了。因为后面有个无力嘛，无力就不要提了，下面有个无力，Okay. In the beginning of the retreat, when you look at other participants, you may think that this person looks weird, that one unfriendly, this one ugly and annoying. These thoughts do not lead to good feelings, but at the end of the retreat, people seem kind and lovable, and you feel close to them. The people have not changed. It is your mind, and therefore your eye consciousness, that have changed. On retreat, and even in daily life, you should try not to rely on your eyes too much. If you must, then use them without discrimination. For example, when you sit down to eat, see the food as fuel for the body and nothing more. Do not discriminate, wondering which foods are delicious or which foods you prefer. When you work, do not think about whether you like a job or not. Just do it. Only with such a mind will your eyes be pure. With such discipline, the other senses can be purified as well, and you will not be swayed by the influences of the world around you. What disturbs practice the most is the mind. The mind moves because of the outside environment. When the mind stops discrimination, it is like closing the eyes and ears to whatever it is happening at the moment. In a similar manner, it is possible to close the eyes and ears to the past. If you can stop your mind from dwelling on past events, then the senses will be closed to the past as well as to the present. Progress is rapid when the mind is not affected by the past and the environment. The stanza also speaks of 5 kinds of powers which derive from proper practice of the 5 conditions. Faith. 没有这边 Okay. 你 Let's 你要说 let's. 无力就不用再提了，无力后面Okay. Russian, please. Can you hear me? Yes. Show you what? Can you hear me? Yes. Yes. Okay. Do you know where I stopped? I please you to repeat it once more, maybe the last sentence. Okay, the last sentence is progress is rapid when the mind is not affected by the past and the environment. So it's got it? Found it. Мы начинаем сегодня второе затворничество. День первый. Очищение 6 чувств. 5 глаз очисти, что 5 способностей усвоить. Лишь достижение дает нам понимание. Увидеть отражение в зеркале несложно. Как можно ухватить луну в реке?
Что такое пятерка глаз, о которой упоминает Юнцзя? Если говорить коротко, то это физические глаза, с которыми мы рождаемся. Первое. Божественные глаза, которые можно приобрести посредством практики или как результат прежних заслуг, и которые позволяют прозревать будущее и видеть на большие расстояния. Второе. Глаза мудрости, которые позволяют нам положить конец круговращению рождения и смерти. Третье. Глаза дхармы, которые позволяют нам видеть природу Будды и дхармовое тело. Когда это происходит, говорят, что у человека разверзлись очи дхармы. Это четвертое. И пятое – глаза Будды, которые являются дальнейшим развитием глаз дхармы. Вы можете обрести нематериальные глаза, но прежде всего нужно очистить свое сознание. Если сознание очищено, вы можете видеть недоступные для других вещи даже без помощи материальных органов зрения. Однако в обычном рассеянном состоянии сознания вы видите практически то же самое, что и другие люди. Большинство людей соглашаются в том, что дом – это дом, а человек – это человек. Одна из начальных практик – попытка очистить зрительное сознание. Иногда я прошу людей посмотреть на вещи или на других людей, сидящих вокруг них. Я прошу их смотреть внимательно, но никак не идентифицировать то, что они видят, и не соотносить это с какими-либо категориями. Так, например, наблюдая за людьми, последователь старается не воспринимать окружающих как мужчин или женщин, чужаков или друзей. Для этого нужно отказаться от использования собственной памяти, мыслей и всякого предшествующего опыта. Подобно фотокамере нужно взирать на мир, не делая разграничений. Если вы хорошо занимались практикой, вы сможете увидеть вещи по-новому. Пару лет назад я использовал этот метод во время затворничества на севере штата Нью-Йорк. Я говорил людям, чтобы они выходили из дома и смотрели на все, что привлекает их внимание. Один из участников так внимательно смотрел на деревья, что перестал ощущать себя человеком. Он превратился в дерево. Когда я велел всем возвращаться в зал для медитации, он не двинулся с места. Я сказал: «Пора идти, очень холодно». Он ответил: «Разве деревья могут ходить?» Во время затворничества на Тайване я предложил всем внимательно смотреть на окружающий мир. Один монах из Малайзии стал смотреть на кладбище неподалеку. Когда он смотрел на надгробие, я сказал, чтобы он отбросил свои предубеждения и перестал думать о том, на что смотрит. В конце концов, он перестал мыслить идеями и увидел за этими камнями людей. После затворничества он снова пошел на кладбище, но не увидел ничего особенного. Я помню еще одно затворничество, в котором принимала участие монахиня с юга Тайваня. Земля была усыпана цветами различных деревьев. Когда я велел ей заниматься практикой чистого взирания, монахиня увидела, что деревья и опавшие цветы одно и то же. Она поднимала цветы и клала их на ветки. Это делало ее счастливой, поскольку для нее цветы и деревья были тождественны. Другие люди, наблюдавшие за ней, не понимали, что она делает. С точки зрения мирянина, ненормальны те люди, которые считают себя деревьями, или видят за камнями людей, или считают, что цветы и деревья одно и то же. Однако в приведенных мною примерах это не так. Поскольку большинство из нас прибегает к разграничениям, основанным на наших предубеждениях, наше зрительное сознание является статическим, неактивным и жестким. Наше зрение носит избирательный характер по причине воспоминаний, симпатий и антипатий. Поскольку наше сознание нечисто, наше зрение также является нечистым. Если бы наше сознание могло очиститься, то мы могли бы сказать, что наше зрение тоже является чистым. То, что мы видим чистыми глазами, полностью отличается от того, что видят глаза, покрытые скверной. В начале затворничества, когда вы смотрите на других участников, вы можете подумать, что этот человек какой-то странный, другой кажется недружелюбным, третий неприятным и раздражающим. Эти мысли не ведут к хорошим чувствам. Однако в конце затворничества люди кажутся добрыми и достойными, и вы чувствуете свое родство с ними. Люди не изменились. Изменилось ваше сознание, а значит и ваше зрительное восприятие. На затворничестве и даже в повседневной жизни вы не должны слишком сильно полагаться на свои глаза. Если вам приходится это делать, пользуйтесь ими без разграничения. Например, когда вы садитесь есть, смотрите на пищу как на топливо для вашего тела и ничего больше. Не проводите разграничений, думая о том, какая пища приятнее на вкус или что вам больше нравится.
Когда вы работаете, не думайте о том, нравится вам ваша профессия или нет. Просто делайте это. Только при таком отношении ваши глаза будут чистыми. С помощью такого подхода можно очистить и другие чувства, и окружающий мир больше не будет управлять вами. And?嗯，听完以后有没有什么心得？ Understanding or insight? Sorry, the sound not quite clear. What have you said? Fashi is asking if anybody have got any understanding or insight from what was being read. Го Син Фаши спрашивает нас, есть ли что-то, что произвело на нас впечатление, какие-то идеи, которые возникли в связи с прочитанным, или, может быть, какие-то открытия, что-то, чем нам хотелось бы поделиться? 大概我先讲好了啦哈。大家因为就是都是跟我们的经验都是太一样的哈。第一个无眼啊，我们是没有解释太多啊。无眼就是肉眼、天眼，没有这个慧眼、法眼、佛眼，对不对？那这个部分，基本上其实都是心啊，心的功能啊。那我们普通都是用我们的透过眼睛去看啊，我们都是透过眼睛去看外境啊，就是透过肉眼去看外境啊，所以在我们这一个大部分人并不晓得有天眼啊，天眼就是说你不是用眼睛看啊，你直接是用心看啊。那就在我们的禅修啊，在我们禅修，你就是很专注啊，可能就会有一点小天眼啊。像我们有些人能够在禅堂里面看到外面的树叶的树脉，有没有树的那个什么指纹，有没有？这也是也不怎么样，但是就是一般我们是看不到的。还有一些人可能可以诶看的这个天眼，可能可以看到过去啊，看到未来哈。这个部分都属于你不是用眼睛看的哈，甚至看到鬼啊。我碰到一个人，那眼睛闭起来也是可以看到鬼哈。这就是直接用心看的哈，那我们叫做天眼啊。好，先讲到这边啊。Um, so what is discussed here is not quite same comparing with our experience. Shifu hasn't explained much about these five eyes, which is the physical eyes, the heavenly eyes, the wisdom eye, the Dharma eye, and the Buddha eyes. So actually, those are the functions of our mind. If you look into the outside environment through the eyes, so you are using your physical eyes to observe. But for most people, they don't know that there is like heaven eyes. So in that case, you don't use your eyes, but you use your mind to see directly. So when you practice
meditation attentively, maybe you can cultivate some minor function like these heavenly eyes. So some participants during retreats, when they sit in the town hall, they may see the very tiny leaves and the 叶脉. Angela, do you know how to say that? 叶脉就是那个叶。这个指纹呢？Yes, it's like the The leaf. The leaf, yeah, but it's the leaf, the organics of in the leaf, and so when you use your when you use heavenly eyes, you can even look into the past and look into the future. And Fashi also have met someone who is able to even with the eyes shut, he is able to see a ghost. So in that case, it's not using the physical eyes; it's use mind to see it. Oh, thank you. Leaf vein. So leaf vein. Russian, please. Can you hear me? Yes. Окей. В этой части речь идет о чем-то, что не вполне сопоставимо с нашим повседневным опытом. И Шифу не слишком много внимания уделил тому, что называется 5 глазами. То есть он сказал об этом буквально несколько слов. Итак, повторим, эти 5 глаз – это человеческие глаза, небесные, глаза мудрости, глаза Дхармы и глаза Будды. Фактически речь идет о функциях ума. Мы, как обычные чувствующие существа, смотрим наружу, смотрим на то, что нас окружает, с помощью физических глаз. И большинство из нас, большинство людей не знают, например, о том, что есть еще небесные глаза. А небесные глаза – это когда мы смотрим не глазами, а непосредственно умом. Если мы практикуем медитацию достаточно основательно, мы можем развить другие функции зрения, например, небесные глаза. Бывает иногда, что практикующие, сидя в ретритном зале, видят малейшие прожилки на листочках деревьев, которые находятся снаружи, то есть за пределами зала. Да, и, собственно говоря, воспринимают это они умом или вот этими вот небесными глазами или небесным взглядом. Также с помощью вот этих вот небесных глаз можно прозревать в будущее и прошлое. Фаши встречал также кого-то, кто, закрыв глаза, мог видеть призраков. В общем, бывает всякое разное, и речь идет о том, что это видение с помощью ума непосредственно, а не с помощью глаз. And? 然后那个慧眼慧眼就是看到这些现象不管你是看到业脉还是看到鬼，还是看到过去，还是看到未来应该可以讲说，我们现在比较注重的是什么？注重的是人嘛那其实你看到人跟看到鬼那通常我们会认为我们这个眼前的这些你们会不会觉得这边是现在这边有应该是26位一般人就会觉得26个人嘛，对不对？我们一般大概不会想到这个是26个26个色相，而且这是我心中的东西。我们一般人观念上你们可能
那被我洗脑了知道这个是26个年前的是26个色相那就是顶多说这个26个布袋戏，现在27个嘛27个布袋戏里面，然后里面布袋戏里面有一只手嘛我们那个叫真正的人我用无我比较会用这种方式来解释就是你的操控布袋戏的那一只手有我说年纪长叫无畏真人或者是说是什么佛性空性那这个观念我们有时候常讲说因为它是无常的啦，无我的啦，我比较喜欢用，就是说你的心性，你这一个能够操控你身体的那一只手，它无形无相，但是它有无量的功能能够看能够听这个建立以后，然后你眼前你所看到的看到的第一个就是布袋戏，这是第一个这是一个物质另外一个这个是我心内的，就是我的心跟这个布袋戏跟这个布袋戏是没办法分的我还有讲过叫什么叫见性不分，对吗？你的能见的心跟所见的这些色相没办法分，哪个是色相，哪个是心，就哪个是波浪，哪个是海水。我先讲到这边So talking about wisdom eyes, whatever phenomenon that you see, be it leaf veins or ghosts or past or future, we are usually we pay more attention to human beings. We see human beings or ghosts. So for ordinary people, you may not feel like that there are 26. You may feel like that there are 26 persons here in this Zoom meeting, but you will not regard as the 26 forms or images. And those forms are things that within your eyes. Actually, those 26 puppets, there are hands in the puppet, and if Fashu would like to use the way of no self to explain this, so that hand within the puppet, or we call it the true person with no location, or the true person not dwelling anywhere, or we call it the Buddha nature or the nature of emptiness. Usually we describe those as they are not permanent, and there is no self in those things. Fashu would like to use the term the nature of mind. So the nature of mind can manipulate this body. It has no form, and it can see or can hear. So first, we need to establish this concept. So first, so what we see here are all puppets. They are materials, and secondly, they are within our mind. And the mind and the puppet, they cannot, you cannot
separate the mind from the puppet. They are one. And also in Shuragama Sutra, it says that the seeing nature is inseparable. So it's like the form and the mind are inseparable. And in another metaphor is like the waves and the ocean or the seawater are inseparable. Russian, please. I have two questions. The one is, first we've talked about this heavenly eyes, yes? Mm-hmm. And now you've mentioned the wisdom eyes. Yes. Is it true, yes? Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. And the second is, you've said that in Shurangama Sutra is told that seeing nature, the nature of seeing, or what's the term? I'm not quite clear. 见性. So the nature of seeing or seeing nature is inseparable. Okay. Yeah. Okay. Thank you. Если говорить о глазах мудрости, то как бы с помощью них воспринимается любой феномен, будь то прожилки на листьях или призраки, или будущее и прошлое. Но мы, как человеческие существа, видимо, мы больше всего внимания или особенное внимание уделяем человеческим существам. И мы, как человеческие существа, мы можем чувствовать или думать, что вот сейчас здесь 26 людей присутствуют, да, на конференции. Но нам может быть непонятно, что это в действительности 26 форм или образов, которые находятся как бы внутри восприятия. Иными словами, это 26 тряпичных кукол, метафора, которую Фаши часто использует. И в этих куклах есть рука. Мы можем говорить об этом также в дискурсе, да, или в парадигме «не я». Вот эта рука, о которой идет речь, ее иначе называют, и Фаши тоже часто использует эти термины, истинный человек без места или истинный человек, который нигде не пребывает. О ней же говорят как о природе Будды или о природе пустотности. И можно описать это еще и так, что это не постоянно, и там нет «я». Природа ума, Фаши использует сейчас такой термин, может манипулировать или управлять этими куклами. Сама по себе она бесформенна, но может видеть и слышать. И вот прежде всего нам нужно утвердиться в этой концепции. То есть мы видим кукол, и это... прошу прощения, я сейчас уточняющий вопрос еще задам, Фан Янь. Фан Янь, sorry. You've said we are seeing the puppets, yes, and it's material. Yeah. 物质 Material. Yeah. They are matters or material. Thank you. То есть еще раз, вот нам нужно утвердиться в этом понимании или в этой концепции. То есть мы воспринимаем кукол, и это иначе называется как бы материальные объекты, да, материя. Это с одной стороны, а с другой, ну или при этом они находятся в нашем уме. И куклы, которые воспринимаются нами, и ум, их нельзя разделить. Они одно и то же. В Шурангама-сутре об этом же говорится так. Природа видения или видящая природа неотделима от воспринимаемых форм. Или ум и форма, их нельзя разделить. Об этом же и метафора океана и волн. Океан и волны невозможно отделить одно от других. And?
哦，通常我们说这个慧眼就是慢慢讲，就是说这些诸法无我因为这些现象，这些你所看到的色相声相，都是会生灭的而且它是物质虽然这些色相声相跟你的心没有离开，你没办法分哪一个是色相，哪一个是声相你没办法分界限的，叫做见性不分但是呢，你的色相消失，不能知的心不会消失，有点像是波浪消失，海水不会消失。色相消失，你能知的心不会消失，那它跟它合一的你讲话的时候你那个话跟你讲话的心，没办法分哪个是色相，哪个是声相，哪个是心这个先了解这个部分，那南传是说这些会生灭的，都不是什么很一不变的。他们在讲我的时候，都是什么，都是生灭无常的，不是永恒的我，所以他们就一直晃，所以要忘掉这些所有的，到最后你就什么，你可能就是嗯嗯那个嘛，就是内外合一，然后那个就是回到什么内盘本身，那应该可能相当于我们十牛图的那一个什么第九图有没有？一片空白。那但是我们的如果是花眼的话是什么？现在是第十图，它产生作用就是那个花眼，等一下我们再讲也就是说，我们心跟外境合一，然后还要忘掉合一，不知道有没有听懂啊？So usually when we talk about wisdom eyes, so there's saying in the sutra, so all the phenomenon in all the phenomenon there is no self. So what we see and what we hear are basically the forms and the sounds and the images and the sounds. They arises and they perishes. So they are material. Although they are not inseparable from mind, you cannot tell the boundary between the form and the mind. Say so in so you cannot so they are not separable, but when the form vanishes, the mind which is able to know can won't disappear. So like when you speak, your words and the mind which can generate the phenomenon of speaking, you cannot set a boundary and tell which part is which. But so in Theravada tradition, so they talk about anything that can arise and can perish are not the permanent self. So their method is letting go, letting go, letting go, and eventually to a state where the inside and the outside became unified. And so they go back to the state of Theravada itself.
And so in Chan tradition, there is a famous picture with there it's called the six oxes. No, not six, 10. So 10 oxes. So there are 10 pictures, and in each picture describe a certain state of Chan practice. So so it's 您是说回到十牛图的第九图是吗？是一片空白那个是吧？对对对，什么都没有，有点像是那里面可能有两种解释的，一个是什么我们叫做什么见山不是山这样子啊，然后第十要图是见山又是山，然后我现在把它分成第九图，假如有点像是涅槃啊，也许它只是用功的阶段没关系啊，那到第十条图是什么？你还是回到就是世间的世界，但是你的变化跟人不一样的啊。我在这边分第九图把它当成是慧眼，那第十牛图是华眼，这样真的是这样分。对。So when the outside and inside became unified, and its Fashi is trying to explain with the 10 ox pictures, and in that 10 pictures, the ninth one is complete empty, so there's nothing in that picture. So so that one resembles this state. And another description is in Chan tradition. So it's like when you see a mountain, it's not a mountain. So these two Fashi are trying to help us understand this. And the 10th picture is about going back to the normal world. So there's an ox, and there's the child on the ox. So that is in Chan tradition is when you see a mountain, there is a mountain. So Fashi said it's more like the Dharma eyes, and the ninth picture is more like the wisdom eyes. 十牛图的第十图是您是说差不多是法眼是吧？是。OK。好。Russian, please. While speaking about Nanchuan, this Theravada, you've said that when its condition of inside and outside are combined, yes, it's called the state of Niravada or Nirvana. Nirvana. Nirvana, yes. Thank you. Фаши продолжает говорить сейчас о глазах мудрости. И в одной из сутр есть такие слова. Ни в одном феномене нет «я». Да, или во всех феноменах «я» отсутствует. Если мы говорим о том, что мы видим, о том, что мы слышим, то есть о видимом и слышимом, то это формы и звуки. Они возникают и исчезают. И они материальны. Они неотделимы от ума, как говорилось ранее. Невозможно провести границу между умом, который воспринимает, и формой, которая воспринимается. Но при этом форма исчезает, то есть она возникает и потом исчезает, она исчезнет. А воспринимающий ум нет. Вот, например, феномен говорения. Мы сейчас говорим, и в момент, когда слова произносятся, эти слова и ум, создающий феномен говорения, они неотделимы одно от другого. То есть нельзя понять, что есть что.
В традиции Тхеравады об этом говорится так. Все, что может возникнуть и исчезнуть, оно непостоянно и лишено «я». И метод, который предлагается, это отпускать, и снова отпускать, и отпускать. И так до состояния, когда внутреннее и внешнее объединятся. Это состояние называется нирваной. В чаньской традиции об этом же вот, последовательность 10 картинок приручения быка. Каждая из них описывает определенное состояние практики чань. Ну, вы помните, да, это пастух и бык, и вот как бы история их взаимоотношений. Когда внешнее и внутреннее объединятся, вот Фаши говорит об этом сейчас, используя как раз вот эту вот традиционную последовательность картинок. Так вот, когда внешнее и внутреннее объединяются, это 9-я картинка, и на этой 9-й картинке практически ничего нет. Это напоминает также вот, в ином способе описания того же самого. Это когда говорится о том, что сначала горы — это горы, потом горы перестают быть горами, а потом горы снова становятся горами. Вот такая вот есть последовательность описания стадии практики в чаньской традиции. Так вот, вот эта 9-я картинка, когда практически ничего нет, это стадия, когда гора — это уже не гора. А на 10-й картинке снова возникает все. То есть есть деревья, есть бык, и вот есть мальчик-пастух с этим быком. Это состояние, когда гора — это и есть гора. И вот это состояние, да, состояние практики, описываемое 10-й картинкой, или вот этой фразой, что гора — это снова гора, это уже больше похоже на глаз дхармы из 5 глаз. А 9-я картинка, на которой практически ничего нет, внешнее и внутреннее объединено, это глаз мудрости. And? 那这一些，不好意思啊，法师，我刚才可能翻译错了。那个您说的那个石头图的第9图，它不是那个空白的那个，我查了一下，第8图才是一片空白的那个，第9图是，我是不是搞错了？第8图是人牛俱旺，是一片空白，第9图是返本还原，然后第10图是入什么垂手，入入锅锅垂手，那这样的话，那这样就是那第9图就是没有错了啊。那是第9，你想说的是回到涅槃第9对对图对吧？对对返本还原的对那个。哦，那我跟他们解释一下，我这个地方搞错了。Sorry, I 嗯 made a mistake. So, Fashi talked about the 10 ox herding pictures, and he was describing the ninth picture, and it's not the blanket one. It's called going back to the sources. And usually there's a tree in that picture, and sorry, I made a mistake. So what the blanket one is the 8th one, so it's the 9th one, and Fashi is talking about the 9th one and the 10th one. Okay. Sorry, Fang Yin. So you've said that one of them it's eye of dharma, and the other one is the eye of wisdom. And which is which? Eyes of wisdom. Fashi just described about the 10 ox herding pictures. Yeah. Yes, and he has told us about the 8th and the 9th. Yes, or No, the 9th and the 10th. and But the 9th is not the blanket one. The empty one is the 8th. Oh So I yes. made a mistake. And Yeah. the 9th is the tree. We can see the tree. It's returning to the source. Yes. Going back to the source. It's going back to the source. Yeah. Oh, okay. Thank you.
Фан Янь исправила неточность, которая была допущена в переводе, но и мы сейчас тоже, соответственно, это сделаем. То есть Фаши говорил о 9-й и 10-й картинках из этой последовательности. И вот 9-я — это не пустая, а она называется «Возвращение к истоку», и там, как правило, изображается дерево. А потом на 10-й, соответственно, вот снова все появляется: бык, пастух, и ну, дальше все то же самое, просто изображение другое, да? Thank you. 好，那只有一个佛眼哦，佛眼应该就是华眼的圆满哦，那它基本上它是包含着什么华眼、天眼，还有律师啊，你要观美真菩萨，美真菩萨你要关那个麦克风 It's off, Fashe. It's okay.，OK，但是我看他那个麦克风没有关掉，好，没关系啊。佛眼就是华严的圆满啊，那这里面它还包括天眼啊。那因为你本身是有慧眼，所以那个天眼就变成天眼灵啊，不是天眼通啊。一般的天眼是天眼通，但是它还是会把他所看到的比较远的天人认为是我会觉得是就是自己就进入的东西啊。那当然它有肉眼，因为它必须要用凡夫的肉眼才能够以凡夫的角度来讲我讲你啊，那就是佛眼，佛眼就是华严的圆满啊。法师，您是说，佛眼是法眼的圆满，呃，对对，然后它也包含了天眼，和慧眼，慧眼呃对，还有肉眼，对，就是说它那天眼包含下面的四个眼。对对，那天眼基本上就是他还是会，他只是看得眼，但是他还是会把他所看到认为是人啊，但是哦他们是我们叫什么叫天眼明，那个发觉这里面有色相，并没有人啊，哦，天眼明的时候就是有色相，就是没就是有人。说它是跟智慧相应的天眼呢、哦，好。Okay, so talking about Buddha eyes, Buddha eyes is the completion or yeah, it's the completion of Dharma eyes, and it includes Dharma eyes, wisdom eyes, and heavenly eyes, and physical eyes. So if you have um, if you have heavenly eyes, you can see the heavenly beings in far, far away, but you may still regard those heavenly beings as uh, as human, not human being, but as a being, as beings. Um, but when you reach the level of 天眼明是的英文是什么呀我们可以查一下啊。？Okay, I leave that. So when you reach the level of the heavenly eyes 天眼明 so that's a term. So it's called the if the if I translate character by character, it's the heavenly eyes illumination or heavenly eyes trans 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 transcendental power. But if it's correspondent with wisdom, you won't treat
those heavenly beings as a being. You treat those heavenly beings as images or forms, and those forms are still within your mind. Of course, the physical eyes also play its role here, because they need to use the perspective of ordinary people to communicate with us. Yeah. Russian, please. Oh, thank you. So it's called the clarity of divine eye. Mm-hmm. Okay, yes, Angela, please. Thank you. Mm-hmm. Thank you. Глазами Будды называются полное претворение или осуществление вот этого видения дхармы, видения с помощью глаз дхармы. И глаза Будды, если можно так сказать, они включают в себя и глаза дхармы, и глаза мудрости, и небесное видение, и человеческое или физическое видение. Если у кого-то раскрыты вот эти вот небесные глаза, то появляется возможность видеть небесные существа повсюду и где-то очень далеко. Но при таком восприятии сохраняется ощущение, что то, что воспринимается, это некие существа, небесные существа или просто существа. А когда на уровне вот этого тхэньяньмин, это термин, который Фэн Янь обсудила с Фашей, и она вот как бы слово за словом перевела его, да, это когда небесные глаза прояснены, или когда происходит озарение с помощью небесных глаз, или ясность вот этого небесного видения. Так вот, когда эта ясность небесного видения соотносится с мудростью, то вот эти вот воспринимаемые небесные, ну, скажем так, пока существа, они уже не считаются существами, но осознаются как формы внутри ума. Также физическое видение, да, или человеческий способ восприятия, человеческие глаза, они продолжают при этом играть свою определенную роль, в силу того, что необходимо продолжать общаться с обычными людьми, и это делается как раз с помощью вот этого вот восприятия обычных человеческих глаз. And? 那我们就拉到我们不要说天眼明我们就眼前的，比如我们也有某个程度的天眼明不是我们是天眼通就是说你回到前世的记忆前世的记忆应该是叫做宿命宿命明那如果是未来，你看到未来发生的事，有些人在中的时候，看到一架飞机掉下来这个也算是叫天眼通。那我们认为那个飞机掉下来，那摔死里面的100个人都死掉了，你把它当成人，那就天眼通。如果你可以知道，它就是100个妄念希望的色相，那可以讲到这样天眼明那么平常我们也没那么厉害平常我们想到，比如说等一下我要去上洗手间，这算不算天眼通？应该算他说某某人等一下他在1个小时会到华鼓山，这应该也算是天眼通但是呢，通常你会觉得那个人到华鼓山来的那个是人，那你顶多是天眼通，不是天眼明
就是你认为里面没有人，有色相没有人，那是跟智慧相应的哈。嗯。So not to mention the clarity of the divine eye, that it's a little bit far away from us. So why don't we bring back to our present our daily life, and we'll take a few examples. So some people may have some supernatural power of the divine eye. So which means they can see the past, or they can see the future. They can predict what's going to happen. They can see they can see their past lives. So we call that this supernatural power of the divine eye. And then they also, someone had seen an airplane crash. That's kind of, but then this person had no recollection when or where that had happened. So which suggested that this might happen in the future. So that is also a type of supernatural power of the divine eye. But however, if they had this power and they see that when the airplane crash, there are 100 people who die, and if they see those 100 people as real people, and then that this supernatural power is just a supernatural power. It's not the clarity of the divine eye. So because they still treat this deluded thought or this image of airplane crash with these images of people dying as real people. So we can say if someone had cultivated the clarity of the divine eye, they could still see the future where airplanes crashed, and in that picture 100 people die, but they saw that clearly with that is within their mind, that is itself a deluded thought, and that resonates with wisdom, so that can be called the clarity of the divine eye. So if we bring it to our own experience, we don't have any supernatural power. But if I say I'm going to the washroom in 10 minutes, does that also count as some kind of supernatural power of the divine eye? Or I'm telling you, so and so, Michael will be here, will be in Dharmadram in about an hour time. Doesn't that also count as the supernatural power of divine eye? But if I treat Michael as a real person, then I can only say that I have the supernatural power of divine eye. I can't say that I have the clarity of the divine eye. Only if I say if I don't stop treating the Michael as a real person, then and that resonates with wisdom, and that can be called the clarity of the divine eye. And мы можем, конечно, относиться к вот этой ясности небесного или божественного видения или небесных глаз
как к чему-то, что далеко от нас и к нам не имеет никакого отношения. Но Фаши приводит несколько примеров, и в том числе возвращается к нашему повседневному опыту, то есть к тому, что соотносится с нашим собственным опытом, да? Допустим, некоторые люди могут обладать сверхъестественными способностями вот этого вот небесного видения. Например, воспринимать будущее и прошлое, предсказывать что-то или видеть прошлые жизни. В общем, вот все это, вот, возможности так видеть и воспринимать, называются сверхъестественными способностями вот этих небесных или божественных глаз. Например, человек может видеть, что в будущем произойдет авиакатастрофа. Правда, он не видит, где это случится и когда это случится. Но, в общем, это может случиться в будущем, он это видит, и вот способность такое воспринимать, это тоже вот такая сверхъестественная способность божественного или небесного видения. Значит, но если человек при этом видит, что самолет попадает в авиакатастрофу, а там сотня пассажиров, и они умирают, вот если все это воспринимается им, видящим, как реальность, то есть он считает, что это 100 человек, это настоящие люди, и вот с ними это произойдет в некоем будущем, то это будет просто сверхъестественной способностью. Это не будет ясностью вот этого самого небесного взгляда, о которой до этого шла речь. Потому что вот в таком способе видения, несмотря на то, что это видится некое будущее, человек продолжает считать, что его восприятие, да, картинки, которые он воспринимает, это действительно реальность. Если же у человека развита вот эта способность ясного небесного видения, да, прояснено вот это вот небесное видение или небесные глаза, то он может видеть будущее, вот он может видеть, что произойдет авиакатастрофа, он может воспринимать, значит, образ самолета и людей, которые в этой авиакатастрофе погибнут, но при этом им это будет восприниматься не как реальность, да, он не будет считать, что это действительно некие люди, которые, значит, погибнут в авиакатастрофе, а он, человек с развитой ясностью небесного видения, он будет к этому относиться как к тому, что воспринимается его умом, то есть как к собственным омраченным мыслям. И вот такой способ видеть, да, такой способ воспринимать то, что видится, будет соответствовать мудрости. А дальше Фаши, собственно, соотносит это с нашим опытом. Своего рода сверхъестественной такой способностью можно, например, назвать следующее. Вот мы про себя знаем и говорим, что через 10 минут я пойду в ванну. Вот это тоже способность предвидеть будущее. Пусть будет так. Или, например, мы можем знать и, соответственно, говорить, что вот через 10 минут к нам придет, ну, допустим, Майкл. Так вот, может ли это считаться такой сверхъестественной способностью? Да, пусть это будет считаться такой вот сверхъестественной способностью или неким коррелятом этой сверхъестественной способности, но вопрос в том, как мы относимся к вот этой мысли, да, или к этому образу, который у нас возникает. Если мы считаем Майкла, который через 10 минут к нам придет, человеком, реальным человеком, который придет вот к реальным людям, нам, то это всего лишь навсего вот эта вот сверхъестественная способность предвидеть или предсказывать будущее. Если же мы перестаем считать Майкла, который придет ну, неким реально существующим человеком, а воспринимаем это как формы, возникающие в нашем уме, то тогда речь идет о чем-то подобном вот этой ясности небесного видения, да, или ясности небесного взгляда. И вот такой способ восприятия, он будет соответствовать мудрости. And? 收入在整个来讲，刚才看了以后，就是说，我们不要依赖眼睛
耳朵去看东西，另外一个重点是不要用记忆去判断你眼前所看所听的，大概这两项。但是有一点那个小声，听不太清楚。小声啊，嗯，现在呢？现在怎么样？哦，现在好多了，现在可以。好多了哈，好。就是说，就整个重点就是说，定五根哈，就是要贴近你的眼根啊，就是它重点是不要依赖眼睛去看，耳朵去听啊，这是第一个。另外是心啊，你要不要看到什么，用你的记忆去判断你所看所听的，大概这两个哈。当然，他这里面并没有谈到，都是我的东西，或者说没有我人啊。其实它本身你不用眼睛看，你也不用连接记忆啊。你在看待所有的事物，你大概也不会分别这是我，那是你了哈，也不会分别好坏哈。So Shifu talked about how to purify the eyes. And he said that do not rely on the eyes to see, and do not rely on the ears to hear. And also do not rely on your memories to make a judgment. So that's how you purify the eyes. Shifu didn't specifically mention that these what you see and what you hear are all within the mind, but he taught us the methods on how to practice, which is you don't use the eyes to see and don't rely on the ears to hear, and your mind does not make connections to the memories. So in that case, when you practice like that, naturally you stop dividing the self from others, and also you stop making judgment of this is good and that is bad. And В том фрагменте, который мы читали, Шифу говорит о том, как очистить глаза или как очистить видение, или как очистить восприятие. И говорит он следующее. Не полагайся на глаза, когда смотришь, на уши, когда слышишь. Не полагайся на воспоминания, делая суждения. И так происходит очищение. Шифу не упоминает в отдельности то, что видимое и слышимое находятся внутри ума. Но при этом о методе практики он говорит. Еще раз повторим, что метод практики – это не полагаться на глаза, не полагаться на уши и не выстраивать связей с воспоминаниями при восприятии. И практикуя таким образом, мы естественным образом постепенно перестаем отделять себя от других, от другого воспринимаемого. И перестаем проводить разграничения между хорошим и дурным. And? 讲到这边，我怕大家有什么问题啊So does anyone have questions with what we have talked about? Время вопросов. Фаша спрашивает, есть ли у кого-то из нас вопросы. Поднимайте руку, у кого есть. И Марина уже подняла руку.
Marina has question. Меня четко слышно сейчас? Да, Марин, хорошо. У меня два вопроса. Попытаюсь. Первый вопрос такой. Первый вопрос. Прежде всего, я хочу поблагодарить за сегодняшнюю встречу Шифу. Вот. 非常感谢你，非常感谢你，非常感谢你，非常感谢大家。啊，谢谢。А вопрос такой, первый. Сейчас действительно бывает у меня такие достаточно состояния, как будто я переполнена эмоциями. Вот, как будто бы какая-то эмоция негативная, какая-то неприязнь к какой-то ситуации, переживание последствий какой-то ситуации переполняет меня настолько, что я не могу на другую тему переключиться. И вот в этих случаях я очень благодарна Шифу, что действительно вот этот вот способ попытаться, по крайней мере, представить, что ведь это все в моем уме, он не сразу, но он очень помогает мне. За это я тоже хотела сказать большое спасибо. Но, а вопрос, у меня когда-то был совершенно другой опыт, казалось бы, того же самого. Когда-то в детстве я в 13 лет взяла учебник философии и неправильно его поняла. Но в результате у меня возникло на несколько минут четкое ощущение того, что действительно вот все вокруг это просто картинка перед моими глазами. Все, что вокруг, это просто вот плод моего воображения. И ничего больше. Но мне стало тогда, в отличие от сейчас тех ситуаций, которые мне помогают, мне стало очень страшно и очень одиноко. В общем-то, я после несколько там, года 3-4 не открывала учебники философии, но мне это и не было нужно. Я хотела спросить, а вот как можно такую ситуацию понять? Когда ты действительно несколько минут чувствуешь, что перед твоими глазами это все картинка, это все в твоем уме, но это порождает, наоборот, чувство какое-то одиночество и отчаяния. Как это можно понять и объяснить? Я понимаю, что я, может быть, не очень четко излагала, как получалось. Нет, Марин, я думаю, что более или менее понятно, я попробую перевести. То есть Пока все. еще раз. Начнем с этого вопроса. Сейчас это мне помогает выйти из эмоциональных состояний. А когда-то это было даже более четкое чувство, гораздо более четкое в деле. Но оно породило вот такое одиночество. Попробуйте перевести. И все-таки сейчас у меня иногда такое бывает, но редко. В смысле, бывает, что У меня вот бывает это скорее восприятие, и страшно. такое своеобразное, скажем так, когда я нахожусь в какой-то сильном эмоциональном переживании, то это мне помогает. Когда я, наоборот, спокойна, то мысль о том, вот как при эмоциональном переживании помогает, а когда я спокойна, то мысль о том, что нет никого, кроме меня, вот тут, наверное, вот эта ключевая фраза, что в этом и переживании нету того, что вот какого-то, что я и все окружающее общее тело, а именно вот что вот как будто бы существует только я и больше, и все, и все только вот картина, и все перед глазами это некая картинка. Вот такого рода вот в спокойном состоянии
когда я вспоминаю лекции, у меня возникает такое легкое чувство, а стоит ли к такому стремиться? Я понимаю, что стоит, учитывая, что это мне помогает, но вот почему такое происходит? Вопрос именно, почему такое происходит, да? Вопрос широкий, почему такое происходит, как это можно объяснить? Ага. Притом это именно в спокойном состоянии. Угу. Переполняют эмоции, когда есть какие-то проблемы, сейчас это помогает. А в спокойном состоянии Хорошо. самое четкое ощущение, что эта картинка перед глазами, она наоборот пугает. Я единственное, что я предполагаю, что дело в том, что при этом я на самом деле не чувствую себя частью мира, а что тут что-то такое, что происходит, что я наоборот как будто бы только себя вижу. Мгм. Хорошо. Как Вопрос. будто бы только я. Вот что пугает. Мгм. Мгм. Только я. Мгм. So I try to translate it into English. It's not quite simple, but I try to do it. So Marina says that now sometimes she's filled with emotions, and it's some negative emotions. For example, she dislikes something or is scared of what is going to happen. So some negative emotions. And while so, then she tries to change her point of view and change it into Fashi's teachings. And she says that it's very useful. So it helps her to clarify her state of mind, and she wants to say thank you for this. Yes, sometimes it's not right at the moment, but she tries to use Fashi's teachings, and it helps. But she says about her previous some experience, and it was in her youth. She was 13 years old, and she has read some philosophy book, and she says that she has done it. She has done it in not the right way. And while reading it, she has a feeling, a very strong feeling, same to what Fashi is described now. And it was a feeling about that all around her is simply a picture, and nothing more. And this feeling was very strong, and it lasts. It has lasted some minutes. And Marina says that at that moment she was very afraid, and she felt very lonely while having this experience. And afterwards, she stopped to read philosophy books, and 3 or 4 years she hasn't opened it. And she asks Fashi how to understand such a situation, that she understands Marina in youth. Yes, she has seen that this all is only a picture, and it can be said a picture in her mind, but she hasn't felt peaceful. Yes, she hasn't felt peaceful. She has felt lonely and scared, nowadays sometimes she has an experience resembled to this experience of youth, and it's not in the situations when she has emotions, very strong emotions, but it's rather in the state of, so to say,
even mind, yes, even or calm mind. So when she is calm, and she remembers Fashi's teaching and starts to look at all what's around her with these teachings or through these teachings. She starts to understand that it's all only a picture and it's all only in her mind, but she feels lonely. She feels lonely and sad and scared, it can be said, not as strong as in youth, but still something like this a remembrance of her youth experience. Yes. Why can it be so, and how can we understand such a situation? So while having such an experience, she don't feel that she is part of this all, yes, and she and all around her are connected and combined and are one, but rather she feels that there is only her. There is, so it's around world is only a picture, and there is only she in this world. Yes, and she feels very lonely. How can it be understood, and why can such an experience arise? And thank you. 所以这位菩萨讲到他，有时候会有一些负面的情绪，像是他觉得他不喜欢某人，或者是他感觉到害怕，然后他会记得用法师教的方法，然后他觉得这个对他很有帮助，他觉得他一直在净化他自己的心。然后他说不是有时候不是马上就发现，但是呢，之后才想起来，然后但是也是很有帮助，所以他很感谢法师。然后他讲到他以前他很年轻，小时候13岁的时候的经历，他那个时候看了很多哲学的书，然后他那个时候就突然有一个体验，就是所有的这些环境都是在他旁边的，全部就只是呃一个像而已，他感觉到全部就是一个像。然后呢，他说这种感觉就持续了大概好几分钟，然后但是他那个时候感觉到的是很害怕，跟很孤单、很寂寞。然后他自从有了这个体验之后，他就不再看任何的哲学书了。然后他想要问一下法师，为什么会突然有这种体验？这种体验怎么会突然发生？就是看到所有的环境，呃这些人事物都只是呃一个像一个照片一样，都是像。那他也觉得很奇怪，有这种体验，但是他并不感觉到平静，他感觉到是害怕跟觉得很孤单。然后现在呢，他有时候也会感觉到，就是没有像那个之前他的那个体验这么强，但是呢，他有时候也会有相似的体验，但是他也没有说感觉到非常的平静，他会记得法师的教法，然后觉得说，哦，这个跟法师的教法，是相应的，他理解。就是这些他眼睛所看到的，这个其实是一个像，就像是一幅照片是在他心中产生的，但是他感觉就是还是觉得是孤单害怕，呃，他想要问法师，就说怎么理解他这种体验，然后为什么他不是感觉到平静，然后。他觉得就是呃，全世界只剩下他一个人了，
所以他基本上就想问说，为什么会突然有这种体验，会有这种体验出现，然后还有为什么他感觉到的并不是平静，他反而是觉得有一点害怕跟很孤单。哦，好，这个我们在应该对，这个我们在禅修的时候有些人就是对某种状态，然后非常的安详那也有一些人，比如说我们有些人感觉身体不健的那很多人是害怕的，因为他平常是抓这个身体为我是害怕的。那有些人在这种状态，然后他是什么？诶，但是因为他现在还是有相的那有些人在这些相当中，或者说我们有一些人是他都没有了，可是他并不害怕，他就会问那我是谁先讲到这边对，法师，您说就是有些人是什么相都没有，他是什么都没有。因为他现在就是说我们打坐打坐的时候，那身体不见了有可能就是一片空白嘛，但是身体不见的感觉，他很多人就是害怕嘛，嗯。可能就是环境而已。那有些人就觉得，哎，那原先我认为是你是我，那到底是谁？有些人就会参话头那是很棒的但是大部分人都会害怕哦，法师，但是您刚刚说他这个菩萨他还是有相的，那有些人因为他是有画面的他是有画面，那其他人他连环境都没有吗？还是只是因为他身？身体不见了以后，那只看到身体不见了，身体不见了，应该环境还是有，可是他们是看到身体不见，他们是故意放在身体不见，还害怕。哦，OK，嗯，就参话头就是参什么是我是谁还对，是有些人并不知道参话头了，只是说他少数人问说，哎，那身体不见了，平常我认为身体是我，那现在身体不见了，那我到底是谁？我就少数人会去自动参话头，大部分人就害怕，因为以身体为我嘛。了解？So in the meditation retreat or during meditation, some people might enter some state that they feel their body had disappeared, and in that situation, when they no longer feel the body, most of the people would get scared because we're very used to taking the body as me, as the self, and so most of the people are get scared. And um, in this case, Marina's case, when she had this experience, she probably still can see her body, probably still see her body. She still has pictures um, but in some meditation, during meditation, some people they no longer feel the body. It's as if the body is no longer there. So and very rarely people don't get scared. So most of them get scared, and but for the very few of them, when they're not scared, when their body disappeared, they might start to ask, so what exactly is me? If the body is not me, so the body disappeared, but I'm still here. So what exactly is me? And
Во время практики медитации бывают у людей такие состояния или такое состояние, когда их тело исчезает, или они перестают воспринимать ощущения собственного тела. И когда подобное происходит, то большинство испытывает страх. Это происходит из-за привычки считать вот это тело собой. В общем, большинство боится таких переживаний. В случае, который описывает Марина, вероятно, она все-таки воспринимала свое тело, и при этом вот была некая картинка. То есть как бы восприятие тела не исчезло. Но в практике медитации, значит, бывает и такое, что ощущения тела перестают восприниматься вовсе, словно его и нет. Тех, кто не боится, в общем, тех, кто не испытывает страх, впервые ощущая подобное, мало. Но если страха нет, то можно начать спрашивать. Что же такое «я»? То есть вопрос буквально звучит: что же такое «я»? Если это тело исчезло, а я по-прежнему здесь, то что же это такое? Что же «я» такое? And? 然后他了解，他读说某些书就是只是画面而已啊。那跟他的平常的经验就是你啊，就是我啊，可现在变成你本来是依赖，哎，这个就是我，现在就是画面而已啊。所以你会连接孤独、不安的这一些感觉，那东西你可以连接，哇，很棒哦！我原来认为那也是我，感觉它是画面。那这个部分啊，重点是因为我们抓着身体的像为我嘛，瞬间发觉不是我，那怎么办啊？那是第一点。俄罗斯哦，就说你抓住哦，那你本身孤独，结果你认为孤独，你不会觉得孤独也是画面啊，重点觉得是我孤独，那是我不安，你会觉得一个我，你不会太是跟画面是完全一样的。还有就是说，你这个孤独跟前面的画面根本就没关系，就孤独是很重的，但是你想要抓不孤独，也就是说，你这时候穿着孤独的衣服啊，有什么关系？你就要穿着这个不孤独的衣服，你才安心呢。不必要啊，就是说你不要抓平静的衣服，你就是你穿着一个孤独的你扮演一个孤独的角色，又有什么关系？So, Fasha said that when she had the experience that all the surrounding is just a picture, and when she had that experience, it is quite different from what she normally experiences. So normally we rely on this body and we rely on our environment, and we're very used to that. So when all that is different, so all of a sudden you're experiencing that your surrounding is just a picture, is very different from your ordinary experience. And that is why you connected this different experience with loneliness, and you feel uneasy, and it's a little bit scary. However, some people might, when they have this different experience, they Angela, yeah. sorry.
Sorry, you said that this other experience, yes, is somehow connected with loneliness and a little bit of scare, or Yeah, because it's different from what you experience normally. So yes. normally we think there's an environment, it's not just a picture. So that's our normal experience. And we can rely on it. And still we cannot rely on it. We may feel a little bit scared, yes, and a little bit lonely, yes? No, it's just we're used to relying on that. Okay. Right. And then when it's different, it's a different experience. So it's not what we're used to. So we feel feel lonely, and we feel that it's not right. So we make that choice. We have this experience, and we make a connection to loneliness and a little bit scared. Yeah. Okay. Thank you. Yeah. But you can also, make the connection that this is great. So maybe some people, when they feel, they have the experience that the body had disappeared, they, instead of connecting to feeling lonely, they might connect to feeling great. But most of people, they get scared because this is not a normal, ordinary experience. And that is because we're so used to grasping the body as the self. So when the body is gone, then we're not settled. But just remember, it's very important to know that feeling lonely, that loneliness itself is a picture, it's a form. So the sensation of loneliness itself is a form. And also the second important point is that the sensation of loneliness is not related to the previous experience at all. So these are two separate incidents. So the experience is a form, and then the sensation of loneliness is also a form, and they are not related at all. So and it's very important to know that when you feel lonely, it is like you put on the clothes of loneliness. So you don't have to change this clothes to feeling calm or peaceful. So feeling calm or feeling lonely, they're like different forms as well. It's just like different clothes you put on. So you don't have to change. You don't have to treat peaceful as peaceful is not really better than feeling lonely. They are equal. They're just like different clothes. So you don't have to change the loneliness clothes to a peaceful clothes. Is that clear? Only one more question. You said that, for example, some people, while they don't feel, they don't experience their body, they make choice to feel scared. Yes, and others make choice to feel, oh, it's great. So it's a choice or it's a pattern. So that's a question. Can we say that it's a choice? Oh, maybe I should clarify with 法师。Thank 法 you. 师因为我刚刚翻译是有些人是他身体不见了，大部分人都会害怕，但是有些人可能也会觉得说这个很好。对，那我是用了这个 choice，就是他自己选择，就是可能是选择不安或者选择，也是可以这样讲哈。OK，但是他会认为我不安，他们不会觉得我穿着一个不安的衣服，我穿着不安的衣并不是我不安。Okay. So Fashi said that
it's the feeling of lonely or the feeling of peaceful is something that so it's like a clothes you put on. You put on the clothes of feeling lonely or you put on the clothes of feeling scared. It's not like I am feeling lonely. I am lonely or I am peaceful. Does not equal, the feeling does not equal to you. It's like a piece of clothes you put on. But I think the choice is maybe making a choice. I choose to do this. It's not really maybe we shouldn't say choose. They don't choose on purpose, but they might connect differently. Maybe that's a better. It can be different connections. Yes. Okay. Yeah. Okay. Thank you. Значит, Фаши говорит, что когда случается такой опыт, что все вокруг воспринимается просто как картинка, подобный опыт очень отличается от обычного нашего восприятия. Так же, как и опыт, когда мы перестаем ощущать собственное тело. Ведь обычно, можно так сказать, мы полагаемся на это тело и на то, что нас окружает. То есть мы к этому привыкли. А когда случается иначе, когда происходит, когда наш опыт отличается от этого привычного, мы можем, например, начать испытывать некоторое одиночество. Или нам может стать немножко страшно, или нам может казаться, что это неправильно. Ведь как бы мы привыкли, да, мы привыкли к чему-то другому. А тут, значит, непривычный опыт, и вот, как бы вот этот непривычный опыт, он для нас связывается, например, с ощущением одиночества или с ощущением страха. А есть люди, которые в подобной ситуации, они, наоборот, начинают чувствовать, как это здорово, как это круто. То есть у них связь происходит иначе. Да? Может связаться с ощущением страха и одиночества, а может связаться с ощущением того, насколько это удивительно, подобное переживание. И вот, в общем, когда тело исчезает, бывает так, что вместо страха возникает чувство восторга. Но поскольку большинство все-таки склонно принимать это тело за себя, и когда у нас не остается места как бы для себя, значит, большинство испытывает страх. Но в любом случае, что на самом деле здесь важно, вне зависимости от того, какое переживание наступает после вот этого вот, как бы сдвига восприятия, будь то «как это здорово» или «ой, страшно», что бы то ни было, мы должны помнить, что чувство одиночества или восторг чувства – это тоже всего лишь навсего форма. Это первое. А второе, мы должны понимать, что вот это чувство одиночества, которое испытывается, оно на самом деле не имеет отношения к предыдущему опыту. В каком смысле? Вот есть первая форма – это вот этот своеобразный опыт, отличающийся от привычного. Например, ощущение, что все вокруг – это просто картинка. А вторая форма, да, это значит первая форма, а вторая форма – это вот это чувство одиночества. И мы должны помнить и понимать, что между ними нет буквальной связи. Это просто первая форма и вторая форма. И дальше Фаши как бы вновь разворачивает вот эту метафору. Значит, можно испытывать как, или относиться к этому переживанию как «я чувствую одиночество». А в действительности это на самом деле просто как бы ум надел одежду. Да, сейчас это одиночество. И в этом нету «я», который испытывает это чувство. Да, это просто другая одежда. В смысле, была одежда некий опыт, а теперь это одежда одиночества. И у нас нет задачи, напоминает Фаши, менять одежки. То есть у нас нет задачи перестать воспринимать одиночество, а начать воспринимать, например, покой или комфорт, или восторг. Это просто всего лишь навсего разные одежки. И одна не лучше другой. То есть
Одиночество, одиночество, покой, покой. В общем, они просто отличаются друг от друга, просто разные одежды, и нет задачи менять одну на другую, а есть задача как бы перестроить восприятие с «я испытываю это» на то, что это есть сейчас просто. Вот сейчас одиночество, да? And 像我很喜欢孤独哈，我很喜欢孤独哦，最好就没有人来打扰我哈。但是我也要练习，就是说跟很多人在一起啊。就我穿着孤独的衣服，嗯可以一直穿，不要脱也可以。那穿着一大堆的啊，跟人热闹的衣服，我也可以啊，因为它本来就是衣服嘛。嗯 Fashi said that he really enjoys being lonely. He really likes the the loneliness. He likes to stay by himself, because no one then disturbs him. But he's also practice to be okay, be with a lot of people. So both of them are fine with him. So because these are just like clothes. So being, feeling lonely or being lonely is just a piece of clothes you put on. And Паша говорит о себе, например, что он наслаждается одиночеством. Он любит оставаться один, потому что ему тогда никто не мешает. Но при этом он практикует и пребывание со множеством других людей. И это тоже хорошо. То есть это просто всего лишь навсего разные одежки. Ну, вот одежда одиночества. Да? And? 其实我孤独啊，我在我房间孤独啊，对不对？这个四周没有人，可是远一点的话，一大堆人啊，你也没办法说全部的世界就只有你一个人而已啊。只是我在这个地方，就是我周遭100公尺只有一个人，可是再扩大，全部都是人嘛，也都是你呀、你更不可能孤独的。嗯，孤独应该就是只有第9个有没有啊？看到什么？看到像没有这个什么？看到那个这个什么？我们比如说第9图有没有？返乱归真了，那些相全部不见了啊！我们一般人没办法啊，因为平常的孤独，其实你也不可能孤独过啊，因为你只是你眼睛不看，耳朵不听，你在那个一个小范围里面，你就是孤独的而已嘛。大范围的这些人都是你的东西啊。and So, and Fashi said that, okay, he's saying you can say he's lonely, he's by himself in this room. There's only one person that's in the room. But then if you expand the range outside of the room and in the whole Dharma drum, there are a lot of people. It's filled with lots of people. He's only by himself in the room. And in fact, if you look outside of the room, there's a whole bunch of people outside of the room, and they are all you. These are all you. These people are all you. So it's impossible to be alone. The only time that the real loneliness is maybe described on the 9th picture of the ox picture. So that is returning to the truth from the deluded. And that in that state, it's the true lonely state. So if we're not using if we're
we might feel lonely when we stop using our eyes to see and stop using our ears to hear, and we might feel this is just the world is just one person is just it's just me, but that is still we're still in a small, very small range. It cannot be that it's just you. Because if you expand the range, all of these are you. All of these people are yours. Angela, please repeat the last part. When we stop to use our ears and eyes, we feel there is only me, but it's a small range, yes? I think so you might feel there's only you because you stop using your eyes to see and stop using your ear to hear. So you might feel there's only you, yeah. But in fact, it's not just you. And then Francis using the example of being in the room by himself. But if you look outside of the room, there's a whole bunch of people. And in fact, all these people are you as well. Mm-hmm. Фаши проводит некоторую параллель и дает такой образ. Например, вот он находится в одиночестве в своей комнате в монастыре, и вот он как бы в комнате один и чувствует одиночество. Но ведь за пределами комнаты там монастырь, и там множество людей, и они все там шумят, двигаются, это просто он один сидит сейчас в комнате. А там снаружи, значит, куча народу, и в действительности они все, это он и есть. То есть они все, это я. И в этом смысле как бы невозможно испытывать одиночество. А вот когда мы смотрим на 9-ю картинку из вот этой последовательности 10 картинок приручения быка, вот эта 9-я картинка, она действительно образ истинного одиночества. И это истинное одиночество – это возвращение к истине из омраченного состояния. Вот это настоящее одиночество. А мы же можем испытывать вот это одиночество, когда перестаем воспринимать с помощью глаз и ушей. И как бы тогда остаюсь только я. Но это как бы малая степень одиночества, потому что в действительности не только ты. Ты как бы просто в своей комнате, а снаружи вот все эти люди, и в действительности вот они все – это ты. Да. And... OK。谢谢您，谢谢您，谢谢您，非常谢谢您。好，那就换Владимир是吧？Владимир是吧？ Володя, тебе передают слово. Спасибо. Также благодарен за речь Дхармы. И после этой речи Дхармы у меня ясность, покой и вообще даже и вопрос исчез. Вот пока я слушал ответ на вопрос, наверное, у меня просто практически исчез вопрос такой основной, да. Он не про одиночество, правда, был. Вот. Но вот два вопроса, они скорее носят теоретический характер. Вот то, что говорил Шифу про глаз Дхармы, вернее, или Шэньян, не помню, вот чем отличается глаз Дхармы от глаза праджни? Я с этим сталкивался и в алмазной сутре, да, и вообще, а зачем столько глаз? Достаточно соблюдать 4 основы осознанности, да, и тогда, опять же, никакие чудодейственные глаза и способности не понадобятся. И вот, и опять же, и то, что говорил Шифу о том, что не нужно вносить свой опыт прошлое, память и так далее. Вот, насколько я помню, Будда говорил
бахи суть, что если видение будет только видение, слышание только слышание и так далее, тогда все будет в порядке. Значит, и насколько я понимаю, и делай все, что хочешь, все будет хорошо. Значит. То есть правильно я понимаю, что, по сути дела, соблюдая, следуя 4 основам осознанности, памятуя и присутствуя, открываются все чудесные глаза Дхармы, а возможно он просто один. Не знаю, насколько я внятно задал свой вопрос. То есть, сохраняя присутствие. Еще вопрос такой. Вот если бы Тхеравадин рисовал быки, да, то вот я пытался с позиции Тхеравады описать путь, у меня получилось всего лишь 8 быков. Да? То есть, в принципе, когда я смотрю на феномены внешние, внутренние, условно внешние, условно внутренние, вижу, что они многосоставны, да, и тот, кто пытается смотреть на них, он тоже, в общем, состоит из чего-то, да, не существует его. Да, и все это текучее, изменчиво, тогда как раз я и нахожу быка, да, и овладеваю быком, то есть всего даже, наверное, 4 быка я бы нарисовал. Это вопрос. Хотя если он сложен, то можно его не задавать. Нет, ну давай мы попробуем, Володь, а что будет, я не знаю, посмотрим. First of all, Vladimir wants to say thank you for Fashi's teaching. And he says that while hearing to it, his mind has become clear and stable. And there was no questions. They have disappeared. All the questions have disappeared. But still, he has, so to say, 2 questions. And they are rather theoretical questions. The first is about eye of Dharma. What's the difference between Dharma eye and wisdom eye? And the general question is, why do we need all these eyes? While there is so many eyes. So Vladimir practiced Theravada, and he says that while practicing the 4 foundations of mindfulness, it seems like there is no need to use some eyes, such or another eyes. There's no need to use eyes, only to practice 4 bases of mindfulness. And then Shifu says that we don't have to make connections with our rememberings, yes? And Vladimir makes parallel with Buddha's phrase in some of Sutra that we simply see what we see. Бахия Суtra. Bhashya Sutra, yes, Bhashya Sutra. It's some sutra, yes, Bhashya Sutra. And there is said that we simply see what we see, and we simply hear what we hear. So does it right that while we are practicing 4 bases of mindfulness, we, so to say, are opening all the eyes, all of these eyes, and all these eyes are general only one eye, yes? And then Vladimir so reflects on these 10 ox herding pictures and says that maybe when the Theravada practitioner paints have to paint these pictures, maybe there will be only 8, and maybe not 8, but rather only 4. And Vladimir says that when he percepts phenomena, all the phenomena, there is outside phenomena and inner phenomena, and they all consist of something. And then Vladimir understands that he, as the person who is perceiving, consists of something too.
And then at this moment, he says he finds this ox. Yes, he finds this ox and he's sitting on this ox. And then there's only four pictures and not 10. Sorry, I don't understand the last part. What do you mean? He thinks he's sitting on the ox, or? Maybe I'm not quite clear too. Володя, вот с быками мы уже запутались, честно говоря, с 4 или 8. Сколько быков нарисовал будет Херо один, да, вот если бы... То есть ты, Паше, хочешь задать вопрос, сколько? Хорошо, Да, нет, хорошо. Вот я просто пытался нарисовать, у меня получилось 4. Как у Хервадина у тебя получилось 4, я поняла, хорошо, ну давай попробуем задать вопрос. So, Vladimir has simplified his question. Cause he's practicing Theravada too, yes? As Theravadin, he tried to make pictures of these oxes, yes? And he has got only 4. And he wants to ask Fashi, how do things Fashi, how many ox pictures would it be for Theravada practitioner, for Theravadin? Sorry, and then the Theravadan, is that from Theravadan teaching? There's only 4, or is from his experience, or? It's Vladimir's point of view. It's not his point of view. Okay. It's not the point of view of Theravada, but it's his point of view, and he wants to prove this his point of view about Theravada with Fashi. Okay, and the question is there's only 4, and the question. So general, there are 2 questions. Why do we need so many eyes? While it's an idea about all these eyes are one generally, yes. And the second question is about this Theravada concept. So when we try to parallel these 10 ox herding pictures with Theravada, how many oxes would it be? Okay, thank you. Thank you. 所以这位菩萨是先感谢法师，说法师的那个法让他很受益，他听到了，他就觉得他的心非常的安定，然后他觉得他本来所有要问的问题都不见了，他只剩下2个就是理论上的问题。然后第一个问题就是法眼跟慧眼有什么差别？然后还有就是为什么我们需要这么多眼？为什么需要这么五个眼？不是这个就有1个眼，就可以了。因为他也是有修南传，然后他平常在修四念处，所以他觉得不需要用到这么多眼。只要就是练习四念住，然后他他他就觉得，看到经书上佛经上也说，就是只是听就是听，看就是看所以他也想要厘清这个观念。然后最后一个问题就是那个石牛图，他说他站在南传的角度来看，应该只有4个图，不应该有那么多图，8个图。然后他想要请问法师，他这个观点是不是正确的，还是要改一下？好，第一个那个眼睛其实就是你的心我们的心能看能听能知那么把它叫做眼睛。那你面对这一些往外看的面对往外看的这些模式，那我们一般就是透过肉眼看的，其实还是用心看的啦。
但是我们用肉眼的话，那你变成有我跟外境嘛，所以叫肉眼。那假设就你还是有心灵，但是你我们精神就透过肉体的眼睛嘛，所以你就变成就肉眼嘛。那天眼是因为它基本上它是用心肝，没有经过肉眼，让我们把它叫做天眼啊。天眼看了以后，它就像有点类似晚上做梦，我们也是用心在看梦嘛，有点像是某个程度的天眼，但是你会把梦境的这些人像当成人嘛，所以它是一个叫做天眼啊。我们什么做梦可以看到未来，看到过去，然后它也可以算是天眼。那当你看到这些色相、声相里面没有人，你看出来它没有人，他们把它叫做慧眼嘛。它南传的是这一些色相里面没有人，但是他们就离开了这些色相，那进入涅槃。那我们称为涅槃，他们就是住在那个涅槃法，然后然后然后等于是大圣的是什么？涅槃法，是什么？也是执着，他必须要不住涅槃，然后也没有离开离开现象啊，叫做华严。所以其实上就是新的面对这些现象的态度，还有你看出来它是真正的里面没有人没有我，那才叫做要用眼睛华严慧眼来形容，这第一个。法师，您刚刚说就是大圣的呃修行者是不住涅槃，也不住不在住生死，生死，没有离开生死，他没有离开生死，但是没有离开。他有点像是他没有离开涅槃了。Okay. So the first question is what's the difference between the Dharma eye and the wisdom eye? And Fashi said that actually the eye is used to describe the mind state because the mind has the ability to see, to be aware, and then to hear. So we use that term eyes to actually describe the mind. So, and it's a different stage of using the mind. So that's why there are all these eyes. So it's just to use to describe the different stages. So for physical eye, we're still using the mind to see, but through these so-called physical eye. So it's as if we are seeing from the inside and then to see the outside. So you feel there's an external environment and there's the me. And then the divine eye. So it's like when people have some supernatural power, they might see things. They might have flashes of images. It's kind of like being in a dream. But we still take the image in the dream as the real person. And only if we stop differentiating or discriminate the physical form or the sound form, only when we stop taking those forms as the real people, when they can see that these are merely physical forms or sound forms and not real people, then we can call that is using the wisdom eye. So when they have the wisdom eye, they tend to leave all these forms and enter into nirvana. So they might abide in nirvana.
Sorry, you may they you are saying about Theravada practitioners or they? Who Not they? necessarily All people. saying that when people they only so they realize that these are merely forms. They can tell these images are forms. They see clearly form is not me. Form, sensation, the five skandhas is not me. But they might they have that realization, but that they might leave the form world and enter into a nirvana, and abide in nirvana. And in the Mahayana practice, there's no abiding in nirvana, and there's no abiding in the form, and there's no abiding in nirvana, but they're not separate from samsara, and then when they reach this state, it's called the Dharma eye. So that is the difference between Dharma eye and wisdom eye. So Dharma eye, the practitioners, when they realize Dharma eye, they still abide in nirvana. Only when they realize that samsara is nirvana, they don't abide in either, then that is they realize Dharma eye. Сначала первый вопрос о разнице между глазом Дхармы и глазом мудрости. Фаши сначала вообще говорит вот об этом способе выделять несколько способов видения или несколько глаз, говорит как о, на самом деле, способе описывать различные состояния ума. То есть ум может осознавать, может видеть, может слышать, и глаза, или вот эти разные способы видения, это термин, значит, описывающий состояние ума или разные стадии использования ума. И Фаши по ним сейчас пройдется еще раз. Когда речь идет о физических глазах или наших обычных человеческих глазах, мы все равно видим с помощью ума, но мы как будто изнутри смотрим наружу. И происходит разделение на вот это внешнее, то, что мы видим, и на «я», который видит. Когда речь идет о небесном видении или божественном видении или глазах, то, значит, у людей есть или могут проявляться сверхъестественные способности и возникать некоторые вспышки иного видения. Это похоже на сон, то есть вот вспышки как во сне. Но то, что при этом люди видят, ими принимается за реальность. Да, то есть если они видят людей вот в этих видениях своих, то они считают, что это настоящие люди. Если же происходит переход как бы на следующую стадию, и возникает понимание или начинают распознавать, что формы – это просто формы, а не принимать видимое за реальность или за других людей, то это уже раскрытие глаза мудрости. Имея или раскрыв вот этот глаз мудрости, практикующие и понимая, что вот все воспринимаемое – это просто формы, практикующие могут захотеть оставить эти формы, уйти как бы из этого мира форм, понимая, что 5 скандх лишены «я». В общем, может возникнуть желание эти формы оставить, и тогда происходит переход в нирваническое состояние, и практикующий как бы пребывает в нирване. Что касается традиции Махаяны, то в ней нет пребывания в нирване, как и пребывания в формах. Но при этом мир форм и не отделен от нирваны. То есть практикующий
Сейчас прошу прощения. То есть практикующий может пребывать в нирване, а затем происходит осознание, что нирвана – это и есть сансара, и в действительности нет пребывания ни там, ни там. И вот такое состояние или такое видение – это уже глаз дхармы. Да, то есть, насколько, значит, я поняла, глаз мудрости – это возможность пребывать, оставить формы, да, то есть возможность осознать, что все воспринимаемое – это формы, и пребывать в нирване. А глаз дхармы подразумевает, что нет пребывания ни там, и при этом нет различия между нирваной и сансарой. Вот. And? 那另外南传的八牛哈，八条牛哈，那我们其实南传是不是八条牛，可能跟那个十牛图可能会不太一样。我们十牛图是直接找佛性啊，直接就是见那一条牛，那条就是我们的，像那条牛就是离玛那哈，就是佛性。那他找的过程有十个过程，所以它只是个过程。比如说你第一个知道有牛，真的有这个是觉悟，还是说真的体验到？我要再下功夫啊。然后你开始找牛，找得很辛苦，也不知道牛在哪里。那这个过程其实它把它分成这个过程哈，并不是。那我想南传的可能分得更多，他们分得更多，他们不会40牛，他们搞不好100多种牛。So the Theravadan, there's also the 8 oxes pictures in Theravadan practice, but it may not be really describing the same thing as the 10 ox picture from Chan that we are talking about. The 10 oxes that we're talking about is the process of looking for the mind, or you can say looking for nirvana. So nirvana is mind. And the first picture is that there is an ox. So, and then is that a intellectual understanding that there is an ox, or is this like a realization that there is an ox? Fasha said that he still needs to investigate more on that part. And the second picture is looking. I mean, the follow on the picture is looking for the ox, and the whole process is very difficult. It's hard work, and it's a long procedure, and it requires a lot of cultivation. And then in the Chan practice, it described the whole thing as 10 different stages. But he thinks that in Theravada practice, they might go into even more details. They might divide into 100 ox pictures. If you really there when they start talking about these stages of practice, Theravada practice will might be dividing might actually describe in more detail. And Значит, и теперь о 10 картинках про быка с точки зрения Тхеравады. Я так поняла, что не совсем... в общем, неважно. В общем, Фаши говорит, что, может быть, и есть какие-то тхеравадинские быки и картинки с быками, их могло бы быть, наверное, 8, но если бы такое и было, если бы было их 8, то это бы, наверное, описывало что-то иное, чем вот чаньские быки, о которых сейчас идет речь. И вот Фаши объясняет, почему.
Значит, вот эти 10 картинок приручения быка это, иными словами, процесс поиска ума или нирваны. И вот первая картинка это состояние, когда мы знаем, что есть бык. Фаши говорит, что он не вполне уверен здесь, ему нужно было бы просто более детально изучить вопрос, идет ли речь об интеллектуальном понимании или о реализации, когда реализовано, что мы знаем, что есть бык. Но в любом случае это вот знание, что есть бык. Да? А на второй картинке значит, происходит поиск быка, и весь этот процесс на второй картинке и, наверное, дальше происходит поиск быка, и вот весь этот процесс – это очень трудная работа. Это на самом деле очень долго, и подразумевается, что практикующий занимается культивированием разнообразным. И вот весь этот процесс в чаньской традиции ну, метафорически выражается этими 10 картинками, то есть как бы он разделен на 10 стадий. А при этом Фаши думает, что если бы тхеравадины делали бы что-то подобное, то этих быков было бы гораздо больше, на самом деле. То есть, возможно, их было бы там несколько десятков или даже несколько сотен, потому что, по словам Фаши, в тхераваде стадии практики выделяются гораздо более подробно и более детально, чем в чаньской традиции. Тханы, по сути дела. То есть это тхановый такой путь. Тхьяны? Да. So maybe this, Vladimir says, maybe this states of looking for the mind or looking for the nirvana, they can be called dhyanas, right? What's the last word? I don't. Dhyana. Diana. Diana. Тханы, тхьяны. Diana. First say not 就 Diana. 沉淀了。 Yeah. 那尼巴那那迪安娜啊， Not. No. Looking for like mind, nirvana, not dhyana. Yeah. Not a concentration. Yeah. Not looking. It's not a practice to look to. Vladimir says that in Theravada tradition there are different dhyanas. So maybe these dhyanas are states of states or yes, states of looking for mind in China.呀。Ну да. 那我告诉他哈，轮环的哈，你要进入迪安娜，你要除5块，那就5个构成哈。然后进入这个出顶二禅，那等4个构成啊，那就等于是9条牛了哈。然后你开始从定退出来，开始观智慧的话，他们好像有有这个什么，好像12种观的样子，16种观，16观，名色分别智啊。所以如果这样加起来的话，那有16哈，16加4，那加5啊，哎呀，就25条牛了。反正您刚刚说2禅、3禅是4种方法，初禅是5种。4条牛嘛。就是5块是5条牛嘛，那4禅是4条牛嘛。那禅定以后退出来叫观智慧，那有16观嘛，那16条牛啊，6条牛。4禅是4条牛。对，4个层次嘛。了解。那什么是5？第一个是5条牛是什么5盖，就是5盖呀，你要读5盖才会进入。对。5盖的英文是什么？我不清楚。5种 hindrance 吗？ hindrance 对。OK， 了解。Okay, so Fashi said that in the Theravadan practice, first, why he said that there might be more pictures of these oxes, there might be more oxes to describe in the Theravadan practice is because that first you need to eliminate the 5 hindrances, and that is 5 stages. So that's 5 oxes. And then you have the first dhyana, second, third, fourth dhyana, and that's 4 oxes.
And then after you enter the dhyana, and you have to come out of dhyana and cultivate wisdom. And they have 16 different ways to cultivate contemplation. So if you add them up, then there are at least 25 oxes. And that's why he said there are actually more oxes in the Theravadan practice. Так, в общем, почему, например, так, если попробовать более детально объяснить, почему Фаша сказал, что если бы быков рисовали Theravadины, то картинок было бы больше. Ну, потому что первое, с чего начинают практиковать в Тхераваде, значит, необходимо осветить, по-моему, такой термин используется, осветить 5 препятствий. Соответственно, это 5 стадий, и это было бы 5 быков. Потом есть тхьяны, первая, вторая, третья, четвертая, это еще 4. А потом, значит, в тхьяны практикующий входит, и из них надо выйти, и дальше нужно культивировать мудрость. И есть 10 способов культивации мудрости и так далее. И, в общем, этих быков, наверное, было по меньшей мере бы 25, ну, а то и больше бы, соответственно. Вот. And. 所以他这个大圣的中间比较短嘛。So actually the Mahayana practice, the Chan practice, describe fewer oxes. Ну, то есть, в общем, с точки зрения Фаши, все-таки в традиции Чань, да, в традиции Махаяны быков поменьше. 结束了哈，都 So 没 we 上就是 will, yeah, we will end the today's session. Please Завершим join palm, сегодняшнюю сессию. bow Соедините, to пожалуйста, Fashi. ладони. Поклонитесь наставнику. We'll recite we'll 会相 transfer 继， this. 就直接念俄文好了。直接念俄文 OK. OK. We can directly transfer merits in Russian. Please join palm. Соедините, пожалуйста, ладони и по-русски сразу текст передачи заслуг. Мы даем обет избавиться от 3 видов препятствий и всех омрачений. Мы даем обет обрести мудрость и истинное понимание. Мы даем обет избавиться от препятствий, созданных неблагим поведением, и будем следовать по пути Бодхисаттвы во всех последующих жизнях. И поклон наставнику. 好， Thank you, Fashi. 感恩法师。好，我要赶快去吃饭了，没饭吃了。感恩。方燕 Angela, thank you. Thank you. Thank you. 感恩。